ta sẽ quay lại không đến với tựa game Total War Free Kingdom. Đây là cái dạng như là giả lập chiến trận, mình sẽ sắp đội hình quân địch không lộn quân mình đi đánh quân địch. Trò chơi mọi người sẽ biết tướng mà chọn được có Tào Tháo, Lục Cung Kiên. Bom này là bom lớn nè, công tung Toản, Viên Thiệu, Viên Thuật. Cam này hai anh em. Tháo muốn bắt đầu dễ nên chơi chắc bằng quang được luôn hả? Bằng có giang hồ vàng, cái khăn vàng đó. Khăn vàng giống như là nói loạn rất khó. Đây hiện giờ tôi mới bắt đầu chơi thử nên Tào Tháo đi. It is my destiny to rule. Tháo watches dynasties fall and tyrants rise. He has seen power slip into the hands of the undeserving, and through the chaos, plots a path back to order by his hand. Ác. Đặc điểm Tào Tháo là xuất sắc trong việc cổ vũ quân đội thân thiện, nhưng yếu hơn trong cận chiến. Tốt nhất được nhóm với cận chiến kỵ binh. Ok. Huyền thoại thôi ghê quá. Nghĩa thôi, cái hay hơn. Humility keeps one honest. Liu Bei sees chaos in the face of Dong Zhuo, and will not rest until the tyrant's corruption is uprooted and the Han dynasty restored. Chơi đến hết, kiếm hết luôn. Chuẩn bị thì có được ông Anh Vũ Trương Phi này, cận chiến tốt. Ủa sao yếu hơn cận chiến vậy? Không Kiên sao? Honor others to honor yourself. Sun Jian has never shied away from opportunity, and despite his loyalties, the fall of the imperial court under one banner. Preparation, not prediction. Know your heart Viên Thuật and là chết harden đầu your tiên đúng không? Loyalty lies in hearts, not in governments. Sun Jian has never shied away from opportunity, and despite his loyalties, the fall of the imperial court. It falls to me to reunite China. Cao watches dynasties fall, embers rise, stark against the night. The tyrant Dong Zhuo wields the flames of destruction. Luoyang burns, chaos ignites, as the power of the eunuchs is crushed.
In the pyre, the Han falters. Opportunity glimmers in the darkness. One's weakness is another's strength. Cao Cao observes and prepares. The moment approaches. Họ không có Order phụ đề hết will à. be restored, no matter the cost. China is in turmoil. The great empire of the Han, Này, cuộc chiến nhạc khăn stretching back vàng nè. ages beyond counting, is being devoured by corruption. The Yellow Turbans, thousands strong, Nghĩa là thay vì began raising their banners mấy in cái bên rebellion liên minh and về giặc seizing khăn vàng, commanderies across the realm. In response, generals loyal to the emperor rose up and put đứng down dậy the ổn định rebellion. Trung Hoa. Yet despite the victory, the chaos only grew. With the corruption at the very heart of the empire, the loyal generals stormed the imperial palace and killed the 10 eunuchs, the source of China's ills. In the madness, the warlord Dong Zhuo seized the emperor. With the great warrior Lü Bu at his side, none dared Nghe Lu oppose him. Bu, Lữ Bố. Tên đọc tiếng Việt nghe In nó ghê. response to Dong Zhuo's brazen Tiếng Anh Lu display, Bu. treason some call it, a coalition of warlords rose up, led by the charismatic Yuan Shao, to save the Han. Faced with united opposition, Dong Zhuo retreated west to his stronghold of Chang'an, razing the old capital Luoyang to the ground as he fled. It is now the year 190 CE, and the coalition has all but collapsed. Warlords on all sides have seen opportunities to build their own. The flames have run their course. Luoyang is nothing but rubble now. It is the work of the tyrant Dong Zhuo, who now wields power unchecked. He absconds with the emperor in tow. He is barbaric, but not altogether unwise. As long as he controls the court, he controls the empire. In peace, I shall be an able subject. Tháo In nói kìa. chaos, a crafty hero. What of the coalition, my lord? They have... The coalition is finished. They have lost their bite. Cái thằng súng But perhaps they can be rallied into something resembling their old strength. It seems that I must be the blade of China's justice. There is no other who can. Man's span of life, whether long or cái short, chơi này nó gấp depends FPS not dữ on trời. heaven alone. Mình á, Tháo kìa. Vậy tờ Tháo ngày đó. Có động chát gì sát. To arms! Hổ báo kỵ. Trọng trang hổ báo kỵ. Wow, nghe tên nè. Ghê không? You grant me a kindness in calling, my lord. À, nè. Ác binh đây. À, bây giờ sao?
folly. Purge chaos. Spare none. Đồng tu nhanh. Chọi của chúng ta đừng vượt chọi, chiến thắng quyết định. Nó 782 mình 266 ơi, đơn giản. China is in chaos. Yet through this chaos, I have found opportunity. These people, these bickering people, they stack so well. It makes them easier to order, to control. I alone will bring peace to China. Tháo phát Those biểu who à. stand against me will vanish. Tàu nhà máy 8 ghi không nổi. Chiến đầu tiên hướng dẫn ngắn gọn à. Hồi sáng thì có tập luyện với cái trò cũng Total War luôn, nhưng mà Shogun 2 mới phát miễn phí nên chắc là ổn, chắc vậy. Đâu này? Đâu? Ôm đúng rồi. Đây. Oh shit. Tóc là tóc. Áp rồi ta. Ép được. Đấu nè. The time has come. À. Take heed, warriors! Cavalry, to attention! Faster! Make haste! Ready to ride? Hooray! Archers! Prepare! Take heed, warriors! Run! Double time! Swordsman, ready! Archers!
ta là cung ấy. Tân binh ô thân tướng là an tướng là di chuyển riêng à. Cái tầm chưa từ đó là phải cung đâu. Rồi đợi solo với tàu Tháo rồi tao ngu gì đâu rồi. Ngu hùng. Move out quickly! You are too pathetic to survive! Do not waste your breath. You will need it. At them! Bên ôi Cavalry, attend! Hurry! With speed! March quickly! cái này Horses! Does battle wear you out? Amazing that you can both talk and battle. Stand ready! Strike! con mà nhận I must prevail. lô kìa lô kìa thấy không gì té không thấy không. Ồ. Ơi sao còn tụi này hết học à The enemy chơi warriors are running! Ha! Archers, prepare! đã đuổi theo Cavalry, mount up! Make ready! tại luôn. Thắng chưa đánh hả The enemy general falls. Ha! To attention. không đánh à, Spearmen, attend! At the ready. Spearmen. Locked and ready! Run! With speed! cung mình Đây. Look the enemy run! Craven! Tháo Ready! Tháo đi về Tháo bắt lại này nice
My tactics were unmatched. Bắt quân đàn, hồi phục binh lính, chuột chiêu mộ chứ đi. Fight for me now. Forward, ever forward. Binh lính đó, hương vị chiến thắng thôi. 30 vật tư, 5 kỵ, 5 sĩ khí. Tranh được dương lên, tờ Tháo tiến quân. Cái này à, Trần Quận Xúc chờ người. Đây là mình có được cái quận đã có rác rồi, rác nó đâu, rác nè, thành lạc đúng không? Trường An, Thành An à, dầu ăn nha. Chaff must be promptly excised. For China! China, Spare none! thành về nó đông hơn à. Gấu ban đêm à. Chiến đấu ban đêm lợi dưới đánh tự động bao vây các dừng bao vây anh tụ đi đây phải trận luôn. Nãy hơi cọc kềnh, rút kinh nghiệm. Trái là quân mình, ai quân nó. Ba bộ cung luôn kìa, mình có một bộ thằng này cầm khiên, thằng nào cũng cầm hết kìa. Bảo vệ sườn, khiên của họ bảo vệ chống lại tên lửa của kẻ thù, trong khi kỵ binh địch dựng từ xiên vào giáo của họ.
Plan your strategy for the upcoming battle. Examine your army composition, terrain, and weather conditions for the best advantage. Raise spears! To attention, spearmen! Ready! Spearmen! Spears to hand! Raise spears! Swordsman! Swords sharpen! Bows! Take heed, warriors! Victory in battle is achieved by routing or destroying all enemies. Break their morale to seize victory. Horses! Đây nè. Cavalry, attack! Spearmen, attack! Bowmen, stand ready! With speed! Your generals have unique talents that can turn the tide of battle. They encourage nearby troops by their very presence. Đánh này kìa. Bắn không. Winning one battle is not the same as winning the war. You may need to consider the aftermath by conserving units and minimizing damage to the settlement during the battle. Our victory grows ever closer! Bắn. Look! The enemy run! Craven! Look! The enemy run! Craven! Nó chạy kìa. Tên tàu ơi. Look!
Look! The enemy The run! battle is won. You have proven your prowess as commander of your forces. Another step towards order. Ủa mình chết đến 319 thằng. Cướp phá chiếm cầm hàng. Chiếm This rồi. place is ours now. Cấp hả? Cấp. Restore authority. Ấn nè. Cấp. Ấn là ấn ấn. A commandery consists of a capital and its surrounding counties. The capital is the center of administration, and the counties make use of the local resources. Ai? Khai thác. Ok rồi. Phải Tào Tháo đâu.
Hàng đế quốc đông dữ vậy, quá trời không. Hoàng cân toàn quân. Your faction not only consists of settlements and armies, but your policies, reforms, and family affairs. All contribute to your rule and deserve consideration. Welcome, my lord. Biết nhưng thông tin tính năng trợ đồng ít ra vậy. Đúng. Không kiện cho anh ấy quyển sách hài lòng. Ê dễ tính quá vậy. Tổng 66 70 72 đã 4 uy quyền mở khóa phân công yêu cầu quân sự được ra. Đó bạn kìa. Yên ở đâu ta? Đổi cánh quân đã chờ tướng thấp. I return. This is one of your armies, used to attack enemy armies, conquer settlements, and defend your own territories. Guide them well, and China will be yours. Tách cánh quân dụng có tiếng tướng nè. Cù cung Kim hành Hà chiêu Hào Yên nè. Ê mà mắc quá vậy, kệ đi. Order will spread throughout. Ô thêm một đạo cung đủ không ta? Đạo cung luôn. Thành lãng này. There are many intricacies to ruling, and a wise leader seeks counsel rather than allow pride to lead them into ignorance. If any aspect of your kingdom eludes you, you have only to ask for clarification. Nhìn nè.
Nhìn bên đây đẹp mà quá. Cười. Hơi bẩn. Kiện. À. Those that serve your cause gain experience over time. Encourage this growth. A warlord must be skilled in politics if their faction is to thrive. Maintain stability amongst your generals and court nobles by keeping them satisfied or banishing dissenters that threaten your rule. Chắc nhìn. Ê. Ai vậy? I will rid China of warlords. À, vậy là Let us draw up plans. đâu nè. Chaos's vacuum creates heroes. Phỏng du. No mercy. For order. We must gather our strength. Hết rồi. As you gain prestige throughout China, you will be rewarded with a rank befitting your power. Your options and resources will increase in line with your authority. Tranh. Tấn công lính. Công lính. Rồi. Show fury. Được rồi. Đây vậy. Special rare weapons. Thêm một điểm. True ambition is not to match the great deeds of the past, but to build upon them. Reforms create fresh practices, military tactics, philosophies, laws, and tools. To make way for spring, the earth must first be cleared. Phải tới định cư. Danh dựa trên tiền tệ. Đăng ký đất đai, dân số, thị trường quân sự. Cách tiếp theo. Kim Châu quá. Your armies are composed of generals and their retinues.
nhỏ lãnh thổ. A strategic overview can remove the fog of uncertain times. Review the location of your armies, centers of economy. We have engaged the enemy in battle. Now it is up to you to command your forces and destroy our foes. Từ hơn gấp đôi chứ. We must fall back, but the war is far from over. Law must. No matter how devoted your soldiers are, rest is needed between marches. Try to manage your army's movements so they can rest in safe locations. The absence of people is indicative of China's sickness. No! What do you want? Ký kết ngoại giao ước giàu. Án đế quốc. China's plight. Check that your army is well stocked with supplies before they embark on a long march or enter enemy territory. If they run out, your troops will start deserting or even dying. Attack! Cut them down! Only feeble wills seek compromise. The type of terrain your army crosses will affect the speed of their movements and their supply chain. Plan your routes carefully to avoid unnecessary draining of your supplies. Wipe them out! A battle is upon you. Consider the size and types of units in each army, as well as who the attacker and the defender is, in order to develop a winning strategy. Crush them! Cây cắt. I would ask this of you. Họ nói gì? Đào trư. Nó cho mình 318 tiền. An. Trăm. Lúc nào nó hầu như
We are in concert this day. Diplomacy provides you with more tools to help further your cause when dealing with other factions. Cái gì? Spare none! Your armies take different stances for different purposes. Forced marches will quicken an army's pace, Chết bớt rồi nè. and a fortified stance will put them in a defensive position. Chết rồi. Có gì? The world will bow before our power! Keep your spirits high. We shall win. They are cloaked in anonymity. Be mindful. Now, draw your weapons! Battle is upon us! Nào. Horses! Cavalry, mount up! Mountain soldiers! Cavalry, attend! Ancillaries affect your general's performance in battle, and may even give them the edge they need over their enemies. Okay. Faster! To attention, archers! Run! Arrow! Locked and ready! Ba ngày qua Tháo đứng ông tất cả anh. The enemy unit flees! What cowards! A
A duel is single combat between two generals. Troops will honor the duel and not interfere unless ordered otherwise. Rally! Our general needs our aid! The men are out of ammunition. The enemy general is fallen! They were no match! Oh no. Nào. Năm này nào. Our success looms large. Our men are running! Your troops' morale is breaking, which can cause them to panic and ignore further orders as they rout from the battlefield. The enemy unit flees! What cowards! Thắng. Thắng. Wow. My ambition Victory is coming yours, to fruition. and the fate of those you have captured in battle must be decided. You may bolster your ranks with the remaining enemy soldiers, or kill them, to prevent them returning to fight you again. This place is ours now. Buildings here are still damaged from the recent siege, and will need to be repaired before they are useful again. Tính lên. Time to consider events. For reunification!
buildings improve various aspects of your faction, making development of your settlements vital. You can construct one building at a time in each commandery. So if nothing is being built, you are missing an opportunity for development. Dụng đừng dân quân cho Yên. Trời ơi, 800. Cái này màu vàng lận. Có bộ cung không? Này level 1 hết luôn. Some terrain conceals armies and provides an opportunity to lay an ambush. A surprise attack can win half the battle before it begins. Các bạn phục tích các hạ đầu khi thì có thời gian để đau buồn, sau đó cố vấn của bạn không. Và For China! The number of buildings you can construct in a settlement is dependent on its size. Expand your commandery capitals to make room for additional buildings. Let us draw up plans. Welcome, my lord. Your presence is heartening. không. I return. How fare the people? I return. Summon my advisors. Buildings can grant local as well as global improvements.
Public order, population growth, and food production can all be improved by constructing the right building. Có nhiều binh ta. Time to consider events. Còn bao nhiêu vậy? Còn 14. Lượng lính I am at your disposal, my Who is at the gates? 189 nè. People will move to your settlements as they develop. As your population grows, it will strengthen your economy. But be wary of rapid expansion, Hà Nội in nữa nè. case there's not enough food to feed the masses. Ok. I return. Summon my advisors. Chỉ 144 người rồi. Progressing. Có gì? Leading a faction is costly, and good management of your economy is vital to support your campaign. Develop your commanderies and boost your economy by constructing buildings. Restore authority. Level 4 luôn kìa.
là tướng Quan Văn Tư. Khoan khai thác thế bên đây. An exchange, perhaps. Thần cũng đọc chào bằng Our talks are over. Fire burns brightly and indiscriminately. But no flame can last forever. Starved of air, it chokes, it splutters, and is then extinguished. xác chết rồi. The tyrant is dead. Yet in the ashen darkness, the avaricious prowl. To begin with, your diplomatic dealings with other warlords will be limited. But as you grow in power, you will be taken more seriously, and more options will become open to you. To begin with, as they fight side by side, your generals' bonds will deepen as friends or rivals, affecting their satisfaction in your service. Be watchful of their relationship. Remain resolute. All must unite. Cut them down. China can boast some of the finest roads in the world. The best routes are through central China, and traveling along them will hasten your movement. Attack! We patiently await your answer. Nó đào ngư. Ok luôn. You have shown Không biết great đào ngư là gì wisdom. hết. Order your armies into an encamped stance.
to put them into a strong defensive position and deter enemy incursions into your lands. Đấy. Ê, có con rồi, tàu khuê. Tháo 30. Order! If a battle looks like it will fall in your favor, you may pass on command to one of your subordinates, so you can concentrate on more pressing Tự động needs. rồi. Another The step enemy's towards defenses order. have fallen, and Ôi. now those that cower inside await Ít dữ vậy. judgment. You may occupy or sack the settlement, 400 người đánh. among other options. Each will leave it in a different state, with its own consequences and advantages. Cấp lệnh. Cấp lệnh cướp phá chiếm. Chiếm luôn. Taking the settlement. I will rid China of Managing a commandery means ensuring there is enough income, food, and reserves, that public order is stable, and that your population is growing. Cấp. All this must be balanced for your faction to thrive. Chính của mình nè. Hơn. Cấp đi. Let us draw up plans. Khuyến khích. A newly recruited unit will report for duty immediately, but will continue to muster for some time before reaching full capacity. Diêu binh. Trương biện. Dạ. Mưu trí. Ngôn. Thấp quá. Tào nhân chuyên môn cao nè. À. I return. Summon my advisors. Restore harmony. Tục lực.
You would not need fear us. Lưu Bị. Hello, có Huy Vũ, Khá Khoa, Long Học. Cứ như là kiểu phải ba Lưu Bị không? Đúng không? Quan hệ với Lưu Bị. Không. Yêu cầu giao dịch thực phẩm từ chúng ta không xâm phạm hiệp ước chúng ta. Bán. Ít. A pleasing foundation to build upon. We must end your tyranny. Tranh không. Rất nghèo. Đói không được. It takes work and investment to improve your diplomatic standing with factions. Start with a non-aggression pact to gain trust. Then, strengthen the relationship with a trade agreement. À. Dậy. Phải. Chiến à. Tù sát bên đây. Time to consider events. Your generals and their retinues gain experience in battle, increasing their effectiveness. You must balance using their experience to fight the tougher battles, while making sure you don't waste them on doomed battles. Thuế nông nghiệp. Không gì cả. Với thêm đi, tăng thêm quân đi. I have a request for you. Chiến thuật à? Xanh nghèo vậy. À, đồ ăn thì đồ dầu á, nhân cho con mình à. Công trường à. Cho nó cái khác được không? Nói As you wish. ý bạn. Nghe cay quá vậy.
Your actions will affect your relations with other factions. So be careful when you attack. Tháo này. A person's destiny is revealed by the traits that emerge over the course of their life. These will be embodied as strengths and weaknesses that shape their actions. Chuyện gì không? What do you wish to know? Welcome, my lord. Đi. You cannot survive without us. Hòa bình, chư hầu, tán thường xuyên. Là gì? Your choice. Đào Khiên qua đánh mình. A trade agreement may be possible with this faction. As your trade power grows, you will receive more money from your agreement. Khiên qua đánh. Our family grows larger. Xếp hôn nhân. Tào nhân Lưu Tuệ Mẫn. Tào. 3 tuổi. Cần kết hôn à. Bằng có vợ, có tiền. Ok. Our talks flow as smoothly as the river. Show fury. On the march. Đẩy. Gaining full control over Commandery means you have all the resources within its counties, plus the income from its population and the capital's districts. Members of your court can be sent on a site. We offer you peace. Take it or die. Ai. This is an insult. Chạy. Rồi. Some have a destiny too great to die easily, whereas others would quickly fall. Some are merely wounded to fight again. No one is immortal, and death comes to all in the end. Chaos's vacuum creates heroes. Population growth drives your economy, so be sure to maintain a steady growth.
Mà đuổi đánh thằng đó không được. You will not bend, so you will break. Liên thiệu, ê, tính ra nãy giờ bận dơ. Làm gì kìa? Chạy trời. War is declared as another power takes up arms against you. Teach them justice. Spare none. Not possible. Không hiểu. Không hiểu. Lead strongly. Battle is not always the answer. 200 tiền hết cho phép. Tàu. Lộn. We are in concert this day. Yếu luôn đi. Cân lại. You will need to deal with other warlords and factions on a diplomatic level. Approach them and see if you can broker an agreement that will benefit your cause. Quý nha. Strike hard. March as one. Để tụi quay. We remove a threat to China. No. Our patience Sometimes is it is not important who you sign an agreement with, only that the agreement itself comes to pass. If you have an important deal you want to sign, look for factions who will be open to it. Rồi. Qua. China's plight demands merciless actions. No mercy. We would not be your enemy. Cái trăm tiền không xong. Giao dịch công độ. Giao dịch.
chiến mình không mà. We bid you goodbye. Hán đế quốc đội hết rồi. Generals wounded during battle or discovered to be enemy spies can be taken hostage. Their captors must then decide the fate of the hostage. Release, execute. We have both suffered severe losses. Bình mông đân tán thường xuyên. If you wish it. Kim dắt quân qua xong bị rượt chạy về. Sometimes your plans require you to cross the land of a neutral faction. Try to get a military access pact to move your armies freely without causing a negative impact to your diplomat. Tới đây thôi. Đây. Phức tạp quá. Tìm hiểu thêm.